Hello, good evening everyone. සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැම දිනකටම මම live session එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා සරල මාතෘකාවක් යටතේ. I'm planning to do a small live session under a small topic, a very simple topic. So I hope everybody is staying safe at home. මම හිතනවා හැම කෙනාම safe ඉන්නවා කියලා ගෙදර මේ ගෙදර ඉන්න කාලය තුලදී අපි විශේෂයෙන්ම මේ ගත කරන කාලයත් එක්ක මම කැමතියි කතා කරන්න මේක හැම කෙනෙක්ම පවුලේ හැම සමාජිකයෙක්ම ගෙදර ඉන්න කාලයක්. ඒ කාලේ ඔබ මම හිතන්නේ හැම කෙනා එක්කම ගොඩාක් කාලේ ගත කරන්න ඔබට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. Especially මේ lockdown situation එකේදී හැම කෙනෙක්ම පවුලේ සමාජිකයෙක් ගෙදර ඉන්න හින්දා මම හිතනවා හැම කෙනෙකුටම හොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා කියලා තමන්ගේ පවුලේ සමාජිකයන් එක්ක කාලය ගත කරන්න. ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඒ කාලය හම්බ වෙන්නේ නැහැ අපේ busy lifestyles නිසා. නමුත් අවාසනාවන්ත සිදුවීමක් වුණත් මොන විදියකින් හරි අපි හැමෝටම අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා ඒ කාලය ගත කරන්න. ඒ කාලය ගත කරන අතරතුරේ මම හිතනවා අපි හැමෝම ගොඩක් උත්සාහ කරන්න ඕනේ කාලෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන අරගන්න. ඒක නිසා තමයි මම හිතුවේ මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරනවා කියලා. මම ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල භාෂාව දෙකෙන්ම විස්තර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා පොඩි කාලය ඇතුළතදී. So what I want to actually to talk about is something that is really going on these days in our lives. During this lockdown situation, all of us know that all the members of our family is at home. So like it is a rare opportunity we get, I guess, because we are so busy with our busy lives. We don't get to stay at home with all the other members in the family, but we have got it somehow. Even it is a crisis that is happening around, we have got some kind of an opportunity to be with spend time with each other. So I think we need to reap out best out of it, even though it is an unfortunate situation. So if I say that moms are the most busiest these days due to the situation going on with the non-schooling children and all members at home not working, so I think I'm right. Not that fathers are not busy, but I think moms are very busy. Sometimes if they are especially working from home, they need to take care of the children, they need to do their duties at work from home, and then other family commitments and all things. So because of that, I really thought sometimes moms might neglect their physical and mental well-being. So I think it's not something that they should do, and it actually affects their mental and physical well-being, and mom's physical and mental well-being is very important for a family's atmosphere, for a healthy and a happy family life. So I thought I will share certain simple tips that you can apply to your life in terms of 3 aspects. So මම විස්තර කරමින් සිටියේ මේ busy කාලය තුල මම හිතනවා මවුරුන් කියන අය ගොඩාක් busy කියලා, ගොඩාක් කාර්ය බහුල ඇති කියලා. මොකද ඒ අය වැඩිපුරම ගෙදර ඉඳන් රැකියාවෙන් යුතු වෙනවා නම් දරුවන් බලා ගැනීම, ඉවුම් පියුම් කටයුතු, අන් සියලුම දේවල්, family commitments මේ ඔක්කොමත් එක්ක මම හිතනවා ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කාර්ය බහුල ඇති කියලා. ඒ කාර්ය බහුලත්වය නිසා සමහර විට ඔබගේ කායික සහ මානසික සුවය ගැන සැලකිලිමත් නොවන්නට සමහරක් වෙලාවට ඉඩ තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ නොසැලකිලිමත් විය යුතු කාරණාවක් නෙවෙයි. ඊටාම සැලකිලිමත් විය යුතුයි. මොකද ඔබ මත බොහෝ දෙනෙක් පවුලේ රැඳෙනවා. ඔබේ දරුවෝ, ඔබේ අනිකුත් සැමියා එක්කම ඔබගේ සමාජයේ සියලු දෙනා ඔබ මත යැපෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා කායික සහ මානසික සුවය ආරක්ෂා කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඔබව ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද, ඔබට ඔබ ගැන බලාගන්නේ කොහොමද කියලා ගොඩාක් සරල ටිප්ස් ටිකක් ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න. මේ ටික මම කතා කරන්නේ අංශ 3ක් ඔස්සේ. එකක් තමයි ඔබ ගැන, එකම දෙවෙනි එක තමයි ඔබගේ දෛනික ජීවිතයේ වැඩ කටයුතු ප්‍රමාණය, එකම අනිත් එක ඔබේ දරුවන්. මේ සියල්ල මම හිතන්නේ ඔබේ ඊටාම වගකීමකින් අංශ 3ක්. So moving into the details, when I talk about yourself, what I actually want to say is like due to current situation,
Many are dealing with extreme amounts of stress due to various situations. You know that we get to hear from news all around the world, domestic violence, child abuse cases, especially during this situation. This is actually due to many reasons, maybe financial pressures or the feelings that people get because I'm stuck at home, or maybe going through the same old routine day by day, getting up, cooking, eating, sleeping, and these things. And then children are also at home that you need to intervene into their fights and all these things and to fulfill their demands and all. With all these, actually there's no chance that exposed to high level of stress. So what I would like to suggest you is actually these things started, I'm sure that there were certain simple things that you like to do in your day-to-day life, simple things that you like to do. Maybe now because of the busyness you might have forgotten them. I would like to suggest, like, if you can write them down on a piece of paper and some of the things that you like to do, and try to include at least one thing like for each day. Now you might think, oh, I'm so busy and I don't have time, and I don't have time for myself, so how I'm supposed to do something again like hobbies and all those things. But I really would like to tell you, but trying to allocate little time, very little time, to do something like for yourself. Maybe it can be gardening, it can be stitching, or it can be a painting if you're doing it. If you can draw something, or like anything else, baking something new, or trying a new recipe, or maybe sleeping, taking an evening nap, or having a tea time, or something that really made you happy and make you feel relaxed and calm. Why don't you try one thing every day? Because it will help you to release your stress a little. This is what we do even in our daily life before the lockdown. When we get stressed out, we like to find out something we like to do and then try to calm down ourselves and focus our mind on one thing and to enjoy life, enjoy a moment. I would like to suggest like try and see, do something like that. And also like you actually don't have to like or burden yourself. It's true that the whole world is going through a crisis. You might sometimes feel like, oh, what's happening around? It's true, it's a question that everybody has. But I believe, like you get to hear a lot of bad news these days, but try not to fill up your mind with a lot of bad news. Especially when you are going to bed, don't listen to all these bad news and go to sleep, because sometimes it might not give you a restful sleep as well. So for that, I would like to suggest you during the day, if you are used to some form of physical exercises, do that, or breathing exercises, or yoga exercises, or anything of your choice during the day. So these are the simple things I would like to suggest to get rid of extreme levels of stress. So මම සිංහලෙන් පැහැදිලි කරන්න කැමති විවිධ හේතු නිසා මේ දවස්වල ගොඩක් මානසික ආතතියට පත් වෙනවා. ඒක පිරිමි ගැහැණු ભેදයක් නැහැ, හැම කෙනෙක්ම මව්වරුන් වෙනුවෙන් මම කතා කරන නිසා මම කියන්න කැමති ඔබට දැනෙනවනේ ඔබගේ මානසික ආතතිය තත්වය ඉහළ යනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ සාමව පවත්වාගෙන යන්න බැරි වෙන්නේ නැතුව විනෝදාංශයක් හරි ඔබ සතුටු වන දෙයක් කරන්නට පටන් ගන්න. ඒක පැලයක් වවන එක වෙන්න පුළුවන්, මතේ ගිහිල්ලා මල් වවන එක, එහෙම නැත්නම් දෙයක් මහාන එක, එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් දෙයක් උයන එක, පොතක් කියවන එක, මියුසික් වලට අහුම්කම් දෙන එක, මේ වගේ දෙයක් දවසේ Tamanට කොටසක් වැය කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කොච්චර බිසි වුණත්. ඇත්තටම හැම කෙනෙක්ම කාර්ය බහුලයි. ඔබ හිතන්න පුළුවන් කාර්ය බහුල වෙනකොට මම දන්නේ නැහැ, ගොඩක් වෙලාවට නිදා ගන්න වෙලාව ලඟ වෙනකම් මම වැඩ. නමුත් ඔබට පුළුවන් ඇත්තටම ඒ චූටි කාලයක් වැය කරලා තියන්න දවසේ කටයුතු වලින්. මේ පොඩි කාලයේදී ඔබට ගොඩාක් හිතට සැනසීමක් ඒවි, රිෆ්‍රෙෂ් ගතියක් ඒවි, රිලැක්ස් වෙයි. ඒක ගොඩක් එනර්ජයිස් කරයි, අවශ්‍ය ශක්තිය ඔබව නැවුම් කරමින් ඊළඟ දවසට සූදානම් කරන්නට හේතුවක් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒකම නරක ආරංචි වලින් ගොඩාක් ඔළුව පුරව ගන්න එක අපි නතර කරන්න ඕනේ. අපි
නරක දේවල් වෙන්නේ කියලා. නමුත් ඔළුව පුරවාගෙන අපේ මානසික ආතතිය වැඩි කරගන්නවට වඩා මේ තියෙන කාලෙන් අපි කොහොමද ප්‍රයෝජනයක් ගන්න කියන එක බලන්න ඕන නිසා මම හිතනවා ඒ පැත්තට යමු වුණොත් ගොඩක් හොඳයි කියලා. ඒකම ඊළඟට මම කතා කරන්න කැමති දරුවන් ගැන. දරුවන් ගැන කතා කරනකොට අපි දන්නවා මේ දිනවල දරුවෝ ගොඩාක් ඉස්කෝලේ යන්නේ නැති නිසා ඒගොල්ලෝ ගෙවල් වල ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ව ඔකියුපයි කරලා තියෙන එක කිසියම් කාර්යයක නිරත කරලා තියෙන එක ටිකක් අමාරුයි මේ දවස්වල රැකියාවට නොයා ඒගොල්ලන් හිටපු නිසා මේ ස්කූල් නොයා හිටපු නිසා ටිකක් කම්මැලි වෙලා තියෙනවා. මම ඒගොල්ලන්ගේ ගෙදර වැඩ හෝම්වර්ක් වලට අමතරව මම යෝජනා කරන්න කැමතියි ඒගොල්ලන් කරන්න ඇත්තටම ආසාවක් ඇතුලේ තියෙන දේවල්. ප්ලේ ඇක්ටිවිටි එකක් වෙන්න පුළුවන්, අලුතෙන් දෙයක් ඉගෙන ගැනීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගොඩක් එහෙම තියෙන දේවල් මොන හරි තියෙනවා නම් හොයලා බලලා ඒ දේවල් කරන්නත් ඒ අයට ඉඩ දෙන්න කියලා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ඒ අය අපිට බාධාවක් වෙන විදිහට ගැටුම් ඇති කර ගැනීමෙන් ටිකක් අර කලබලකාරී විදිහකට හැසිරෙන්න ගන්න. ඒගොල්ලන්ට මනස එක තැන තියාගෙන කරන්න කැමති දෙයක්, ස්ව කැමැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් ලබා නොදීම නිසා. සමහර විට ඒගොල්ලන් ආර්ට් ඇන්ඩ් ක්‍රාෆ්ට් එකක් අත්වැඩක් කරන්න කැමති වෙන්න පුළුවන්. කිචන් එකට ඇවිල්ලා ඔබට උයන් උදව් කරන්න කැමති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගාඩන් එකට ගිහලා වතුර දාන්න වෙන්න කැමති වෙන්න පුළුවන්. අලුතෙන් චිත්‍රයක් අඳින එක, මියුසික් අහන එක, අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න එක ඒව වෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම අවශ්‍ය. ඒ නිසා මම කියන්න කැමති ඒගොල්ලන්ට අර ඔබට පුළුවන් නම් ඔවුන්ට කිසියම් ආකාරයක පොඩි දෛනික කාලසටහනක් හදලා දෙන්න කියලා. මොකද දෛනික කාලසටහනක් හදලා දීලා ඒක වෙන් කරන්න පුළුවන් හෝම්වර්ක් ටයිම්. එතකොට ටී ටයිම් තේ වෙලාව, කියවීමේ වෙලාව, එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ ෆ්‍රී වෙලාව, ඒගොල්ලන් කැමති දෙයක් තෝරාගෙන කරන එළිය සෙල්ලම් කරන වෙලාව, අවුට්ඩෝර් ප්ලේ ටයිම් එකක්, එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩෝර් ප්ලේ ටයිම් එකක්. ඒ වගේ දවසේ කොටස් වලට වෙන් කරලා දුන්නොත් පොඩි සිම්පල් සරල විදිහේ කාලසටහනක් හදලා දුන්නොත් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වේවි ඒ දේවල් ටිකක් පාලනයක් ඇතුව කරගන්න. ඒකම ඔබටත් පුළුවන් වෙයි ඔබගේ දවසේ කටයුතු ටිකක් කිසියම් පාලනයක් ඇතිව කරගන්න. මොකද ඒගොල්ලොත් ඒගොල්ලන් කැමති දේවල් වල නිරත වෙන නිසා. මේකෙන් ඒගොල්ලන්ගේ ශාරීරික සහ මානසික සුවය ඒගොල්ලන්ට ලැබෙනවා විතරක් නෙමෙයි. ප්ලේ කරනවා කියලා කියන්නේ හොඳ ඉගෙන ගැනීමේ මාර්ගයක්. ඒක අපි කතා කරන්නේ ලර්නින් ටූල් එකක් හැටියට. ඒ ලර්නින් ටූල් එක නිසා ඒගොල්ලන් අලුතෙන් යමකුත් ඉගෙන ගන්නේ මේ ඉන්න කාලය තුල ඉස්කෝලේ යන්නට කලින්. ඒ ගැන හිතලා බලන්න. So what I was explaining was I'm aware that many of the children are at home these days because the schools are closed now. It is true that it is a very challenging task to keep them occupied, and they have become a little bit lazy because being unoccupied for some time, and we will be lazy to get back to books. Apart from their homework, I would like to suggest you to find out some interesting things that they would like to do during their daytime and evening also. If you can have them do a simple daily routine for them, they know what to expect. They know what to look forward to, and then when it is like full of things that they also like to do apart from homework, which is also important, they will not make a lot of unnecessary misbehavior, and then they also will be happy mentally, and then physically also they will be healthy. And don't forget that play is actually a real learning tool for all children. So they will be learning a lot of skills during the time that they are engaged with in play. So find out something interesting and give them and see. That's the second area that I wanted to talk about. And the third area that I wanted to talk about was about your daily workload. Due to various duties and responsibilities, I know that you might get up in the morning and start working at it. As you got up, so you might be thinking like, okay, what's next? I would like to suggest, because every mom has a lot of duties to fulfill without domestic help or whatever. I think if you can develop a small daily routine for yourself with all those work that you need to do, that will give you peace of mind and raise your awareness
about what you should do next. So maybe the day before or the same day morning, you can get up and write down those things that you need to do for the day, and how busy we are. Like all of us get this morning, afternoon and evening time. Leave the night time for family, to time in your family and enjoy the time. And if you actually look at all the tasks that you need to do for a day and try to slot them into these morning and evening sections, I think you will be able to have a better idea how you're gonna go about all these things. So I think that would be really good, because it has helped me. I think it will help others as well. So when you are actually listing down your daily task, you can actually have a very clear idea what is most important ones. You can prioritize your task. So when you prioritize your task, you can think of the things that you can really do today. Here we need to be very careful not to overload ourselves with so much of work that we cannot practically handle by ourselves, because that will make us like feel so exhausted at the end of the day, which we do not want us to happen. So I would like to tell you, so just see what is most important and what you can handle for the day, and list them and slot them into those three sections of the day: morning, afternoon and evening. So whatever which is not important and not required for you to do today itself, try to schedule them tomorrow. It's not postponing, it's scheduling for tomorrow, so you can start with them tomorrow. Yeah, and don't forget, when you are to allocate that little time for yourself, which I mentioned before, to do whatever you want, maybe even to take a very good bath also, you can allocate little time like that, right? So when you are allocating time like this and developing a small work routine, daily routine, it does not have to be very strict, because no one's day goes according to the way we plan. There are unexpected things that happens, which we really have to pay attention. So we need to be flexible at the same time, allowing ourselves to go into those unexpected things. This is actually for the purpose of providing such a rhythm to the day, so that yourself, your children, your spouse also know what to expect from you and what is next. It's really, I think, a good thing to have, because it will give you peace of mind when you know that everything is in control, and I know what is going to do next, and whether I have enough time for that, and I know I'm looking forward for my time which I'm going to spend for myself. When you know all these things, actually I hope the day will flow much more smoother than before. And so these are the daily workload. So in Sinhala I would like to explain. So I was talking about දෛනික ජීවිතයේ වැඩ කටයුතු ගැන. So දෛනික ජීවිතයේ වැඩ කටයුතු එක ගෙදරින් තව ගෙදරකට වෙනස් වෙනවා. මොකද එයාගේ පෞල් පරිසරය අනුව දෛනික වැඩ කටයුතු වෙනස්. ඒ වැඩ කටයුතු කරගෙන යනකොට මම කියන්න කැමති, ඔබට පුළුවන් නම් හැම කෙනාටම අපිට තියෙනවා උදය, දහවල සහ හවස් කාලය කියන තුන. ඔබට පුළුවන් නම් පෙර දවසේ හෝ එදිනම දවසේ උදේ ඔබ නැගිට්ටහම තියෙන කරන්න තියෙන රාජකාරී කොලයක ලිස්ට් කරලා ලියලා ඒවෙන් වඩාත්ම වැදගත් දේවල් මුලින්ම කරන්නත්, වැදගත්කමකින් යුතු දේවල් එදිනම කළ කිරීමට අනිවාර්යෙන් මොන දේවල් ඊළඟ දවසට කාලසටහනට ඇතුළත් කිරීමට උත්සාහ කරලා බලන්න. නමුත් මෙසේ කරන අවස්ථාවකදී කිසිම විටක ඔබව අනවශ්‍ය ලෙස වැඩ ගොඩකට ඔබට ප්‍රායෝගිකව කළ නොහැකි ප්‍රමාණයේ වැඩ ප්‍රමාණයක් පටවා ගන්නට උත්සාහ කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් අවශ්‍ය අරමුණ ඉෂ්ට කරගන්න බැරුව යනවා. මොකද ඔබට බැරි වෙනවා මේ දවසේ අවසානයේ ඔබ කියයි මුළු දවසම ගෙවිලා ගියා, දැන් නිදා ගන්න වෙලාවත් ඇවිල්ලා මට මේ කිසිම දෙයක් හරියට කරගන්න බැරි වුණා කියලා. ඒ හින්දා කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ප්‍රායෝගික ආකාරයෙන් ඒ දවස්වලට උදේ දවස් සහ හවස් කාලය තුලට ඇතුළත් කරලා බලන්න. ඒ අනුව ඔබ දන්නවා ඊළඟට කළ යුත්තේ මොකක්ද? ඔබගේ දවසේ කුපුරබන ප්‍රමාණයක් වැඩ කටයුතු කරලා තියෙනවද? තව කොච්චර කරන්න තියෙනවද? ඒකම ඔබ අමතක කරන්න එපා. ඒ කාලය වැය කරනකොට
කාලය බෙදා ගන්නකොට ඔබට තනිවම ගත කරන්න සහ ඔබ වෙනුවෙන් ගත කරන්න තියෙන මේ කාලයත් වෙන් කරගන්න. ඒක අත්‍යවශ්‍ය කොටසක් ඔබගේ දවසේ. මෙහෙම කරාම ඇත්තටම පවුලේ අනිත් සියලු දෙනාටමත් ගොඩක් පහසුයි. මොකද අනපේක්ෂිත විදියට විවිධ රාජකාරී එතකොට කාලය මදි වීම නිසා මානසිකව පීඩාවට පත් වෙලා අධික වෙහෙසටපත් වෙනවට වඩා හැමෝම දන්නවා ඔබගේ ඊළඟට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් දේ කුමක්ද, ඔබගේ සාමාන්‍ය දවසේ සැලැස්ම කුමක්ද කියලා දරුවන්ටත් පවුලේ අනිත් අයටත් ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මේ ආකාරයෙන් කරගෙන යම් කිසි පහසුවක් දැනේවි. So these are the points that I wanted to share with you. Some of you might think that these are very simple tips. Yes, these are very simple tips. But if we question ourselves, how many of us are doing these things? So that's very important because most of the simplest things or the most of the easiest things are the things that we do not do. But it has a lot of benefits. If we can do them, really will give us a lot of benefits. So I would like to tell you to try out these things and see how you can organize your day without forgetting yourself, without forgetting what you have to do for yourself. After all, it is your physical and mental well-being which is very, very important for yourself and for your family atmosphere. So we should not forget that there are people who are depending on us. This is what I wanted to tell you. අවසානයේ මම කියන්න කැමති මේ සරල ක්‍රම ඊටාම සරලයි, කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මේවා හරිම සරලයිනේ, ඇත්තටම මීට වඩා වෙනස් ක්‍රම නැද්ද කියලා. මම යෝජනා කරන්න කැමති සරල දේ මුලින්ම අත්හදා බලන්න කියලා. මොකද සරල දේවල් වුණත් අපි අපගෙන් ප්‍රශ්න කරලා අහුවොත් එහෙම මේ සරල සිම්පල් දේවල්ම අපි ගොඩක් වෙලාවට මග හරිනවා කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ නමුත් ඒවා පුංචි දේවල් වුණත් ඒවා වලින් අපිට ගොඩාක් බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා අපේ ජීවිතයට, අපේ මානසික සහ ශාරීරික සුවතාවයට ගොඩක් ප්‍රතිඵල තියෙනවා. එම නිසා මම ඔබට යෝජනා කරනවා මේකෙන් කිසියම් දෙයක් ඔබට ජීවිතයට එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක කරන්න. ඒකෙන් ඔබට වෙනසක් දැනෙනවද කියන එක එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න කියලා. මේක තමයි මගේ මෙසේජ් එක අද. මම හිතනවා මොන ආකාරයකින් හරි මේක ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. නම් මම නැවතත් කියන්න කැමතියි මේ අමාරු කාලයක් හැම කෙනෙකුටම. ඒ අමාරු කාලය තුල අපි දැන් අපිට කරන්න එක රාජකාරියක් තියෙනවා. අපි හැම කෙනාගේම ආරක්ෂාවට අපි වගේම ඒ කාලය තුලින් අපේ පවුලට සහ අපට ගන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රතිඵල හෝ ප්‍රයෝජන ගන්නට අපි වැඩ කටයුතු කළ යුතුයි අපිට ලැබී තියෙන කාලේ. ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. Good day to you all. So thank you very much.